Hungary. Warsaw was ranked the 6th most vegan-friendly city in the entire world, which is shocking considering its... Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canal. Nós somos cidadãos do terceiro mundo e nesse canal nós reagimos e aprendemos sobre o primeiro mundo. Nesse vídeo nós vamos estar reagindo porque eu deixei a Califórnia pela Varsóvia, Polônia. Portanto, aproveite a oportunidade, considere se inscrever no nosso canal, clique no gostei, compartilhe esse vídeo e faça mais sugestões nos comentários. Agora, vamos para a reação. A question I get asked quite frequently is, why would you ever want to leave California for Poland? And it's an honest question. I don't blame people for asking. Why would anybody ever want to leave utopic California for, of all places, Poland? Why would I ever want to leave the warm, pristine beaches of the West Coast in exchange for Warsaw's many shades of gray? The first reason for my move is primarily motivated by economic reasons. For context, I'm the managing partner at a venture fund called Atmos Ventures, where we invest in early-stage technology companies. Poland is sitting on a gold mine of tech talent. It ranks number 4 overall in terms of STEM graduates and first in terms of female STEM graduates in the European Union. It's this high concentration of tech talent that sets Poland up to be a real contender in the next 5 to 10 years in a world that's becoming more and more digital. Stereotypes about the tech industry tend to be that it's run by a bunch of geeky men. But walk into any Polish tech company and you'll find a near 50-50 split between male and female engineers. Wow. This contrasts greatly to where I come from. After spending many years in the San Francisco Bay Area and being surrounded by programmer culture, it's both shocking and refreshing to find myself in this new Polish reality. But it's not just that step away from programmer culture that gets me really excited. What really gets me excited is the quality of the engineers here. Let me put it this way. Poland is one of the world leaders in terms of data science, machine learning, and quantum information theory. Polish engineers top the charts on Kaggle regularly, and companies like Box, Microsoft, Google, and NVIDIA are building multi-billion-dollar centers right here in Warsaw. Poland is a bit of a paradox when compared. Mas a Polônia é um lugar incrível. É mais incrível ainda do que a gente podia imaginar, porque a gente vê a Polônia com incrível qualidade de vida e um lugar lindíssimo, com muita segurança. Mas agora, olhando para essa questão mais do mercado de trabalho, essa questão de tecnologia, a gente vê o quanto eles são realmente desenvolvidos. É um país muito desenvolvido, muito avançado. Economicamente, isso é ótimo para o país. Por isso é muito importante, e em muitas reações que a gente faz aqui, a gente sempre faz questão de mencionar que investir em termos de educação, para o conhecimento da população de seu país é extremamente importante, justamente por isso. Porque você qualifica as pessoas que moram naquele país e as empresas vão querer investir e crescer dentro desse país. É verdade, esse tipo de coisa só confirma realmente é um país de primeiro mundo muito, muito desenvolvido. Isso é incrível. Silicon Valley. In the valley we had a saying, too many CEOs and not enough engineers. But the opposite is actually true here in Poland. Given the fact that Poland just recently emerged from behind the Iron Curtain, the Polish entrepreneurial scene is still evolving. Most Polish tech startups that are founded and operated by former engineers also run their companies like engineers. So when you see how a product is packaged and sold, it's obvious that it was developed by an engineer. One of the drawbacks of being stuck behind the Iron Curtain for almost half a century is also the fact that the Polish economy just recently opened up to the greater global economy. So entrepreneurs are still learning how to tap into those global markets and appeal to their customers. But where some Poles see this as an impediment, I see this as an opportunity. Poland is a European growth champion. Its GDP has been growing at a rate of 4.5% per year since 1990, the highest out of any European country. And even with the economic downturn caused by COVID-19,
Poland's economy shrank by a mere 3.5%, when compared to the OECD average, which shrank by 5.5%, or the UK, which shrank by as much as 10%. And with unemployment rates soaring across Europe, Poland's have barely budged. Poland maintains the lowest unemployment rate in the entire European Union, according to the latest Eurostat figures. And according to the IMF, Poland's growth continues to accelerate into 2021 and beyond. Even if you're not Polish, you can still easily communicate with everyone here. Poles start learning English in primary school, so the majority of adult Poles speak decent English. And even if you don't understand any Polish, you can still easily get by day to day. I've traveled the region, and without a doubt, out of all of the Eastern Bloc states, Poland feels the most Western. It's important to note, however, that Poland is not east of west, nor west of east, but Poland rather is the European heartland. And most importantly, whether you're raising your kids or you just want general peace of mind, Poland is one of the safest countries in the entire European Union. Wow. According to Eurostat, in 2019, Poland ranked third in terms of safety for all of the EU. French and German citizens, on the other hand, reported 4 times more crime than their Polish counterparts. Esse tipo de coisa só confirma realmente o quanto a Polônia é um país incrível. É um país magnífico, realmente. Tudo que ele está falando aqui comprova que, apesar de tudo que eles sofreram, eles conseguiram se reerguer. É uma grande inspiração. Essa sua observação realmente é algo muito interessante, porque isso é uma coisa que a gente admira muito da Polônia. É um país que teve um passado muito sofrido e conseguiu se levantar, se levantou, se reestruturou. E hoje é um país que está em constante crescimento, e isso realmente é fantástico, porque a gente está constatando isso. Isso é incrível. É verdade, nessas horas eu me pergunto por que a gente não tem esse desenvolvimento que a Polônia tem, né? Porque o nosso país também passou por dificuldades, não como a Polônia passou, mas... a gente também poderia estar sendo um país super desenvolvido como esse, né? E a gente simplesmente não é. Então isso é frustrante. The food is absolutely incredible. The EU's food regulations are very strict, and that forces the industry to focus on quality over quantity, unlike in the US. I'll use bread as an example. The bread in the US is dreadful. Has the texture of a yoga mat. We have that same kind of bread here in Europe, except we don't call it bread, we call it toast. In San Francisco, there was an upmarket bakery called Tartines, which usually had a queue around the block. Here in Warsaw, we have the equivalent of about 40 Tartines. And if you're vegan like me, you most certainly won't go hungry. Warsaw was ranked the 6th most vegan-friendly city in the entire world, which is shocking considering its traditional meat and potatoes roots. But that doesn't mean that carnivores can't enjoy themselves. Warsaw has some of the best restaurants in all of Europe, from steakhouses all the way to traditional Polish cuisine. With over 1,000 years of history, Polish cultural roots run deep. From the Polish-Lithuanian Commonwealth to a non-existent Poland in the 18th century, Polish artists, musicians, scientists, and writers have contributed significantly to Western culture. On a warm summer Sunday afternoon, head to the Royal Baths Park for a Chopin concert. Or you can head to one of the many museums dealing with World War II history, which affected Poland much more than the rest of Europe. You can also take a stroll through the incredible Warsaw Old Town, which is in fact the newest old town in the entire world, as it was painstakingly rebuilt brick by brick after the war. And even with steady GDP per capita growth over the years, Poland still remains a very inexpensive place to live. Warsaw is the most expensive city, but pales in comparison to other US and Western European cities. A one-bedroom flat will run you about $600 US, and an Uber ride across town will run you about $3. That same Uber ride will run you about $8 from the city center to the airport, and $15 on Uber Eats will buy you so much food that you'll have plenty left over on the following day.
Uau! And unlike some European countries in the South and in the West, Poland maintains a very healthy balance between hard work and leisure time. Poles work hard, but not for the sake of working hard. In the US, there's a culture of workaholism and not much of a delineation between work and life. In the US, work is life, and it's made apparent by interactions you have with Americans at social events. A typical question an American may ask you upon meeting them is, "So what do you do for a living?" Whereas the same question won't be posed by a Pole until you really get to know them. But don't think that Poles are slacking either. Poland is one of the hardest working countries in the entire world, while at the same time maintaining healthy work-life balance with 26 days of paid leave and up to 52 weeks of paid maternity leave. Fantástico! The beauty of being based in Central Europe is that you're just a short flight away from something spectacular. After a long week, hop on a flight Friday evening and be in Rome before 9 p.m. London, Paris, Rome, and Istanbul are just a few examples of the places you can visit that are within 2.5 hours of Warsaw Chopin Airport. Realmente me parece que a Varsóvia é um lugar que tem tudo para todos os gostos. E é um lugar, como ele fala, que é bem localizado e você tá próximo de outros lugares também. É um lugar incrível. É incrível como a cidade pode oferecer tantos serviços, né? Como uma cidade pode oferecer tantos benefícios para quem vive nela. Exatamente. E tudo isso que você disse se resume a desenvolvimento e investimento que é feito no país. Então a gente consegue perceber que a preocupação que eles têm em se desenvolver através do investimento. Isso é incrível, porque a gente consegue ver resultados concretos disso. Realmente é um país fantástico e é outro país modelo que serve de exemplo, inclusive, para o nosso próprio país. Sim, é verdade. Isso sem mencionar a questão da segurança, né? Uma cidade muito segura, então você tem segurança para aproveitar a cidade, porque não adianta você ter um lugar muito bonito se você não pode sair, se você tem medo de sair. Então, é um lugar incrível, fascinante. And if you're like me, someone who is spoiled by the mild winters of the San Francisco Bay Area, you can snowbird to Tel Aviv or Cyprus, both 3.5 hours away, or the Canary Islands, a mere 5-hour flight. Leaving the San Francisco Bay Area for Poland was one of the best decisions I've ever made. Poland is at a really unique place in its history where you have all of this economic growth being catalyzed by a highly skilled workforce and investments from abroad. Even our neighbors in Italy, Spain, and Portugal are moving here to Poland to take advantage of the low unemployment rates, the low crime rates, and the growing GDP per capita. As Poles, we tend to feed our inferiority complexes by thinking of our country as nothing more than an exporter of car parts, furniture, plumbers, and nurses, when in fact, this country of emigrants has turned into a country of immigrants. Our IT sector alone employs 500,000 people. I'm very excited where Poland is going to be in the next 10 years, and I'm proud and privileged to be even a tiny part of what will be a very big story. Incrível, um lugar maravilhoso. E tudo que ele falou só comprova o que a gente já tinha visto, né? E realmente a Polônia é um país que está em constante crescimento, é um país que está enriquecendo muito rapidamente. Isso realmente é uma coisa chocante. Realmente, é fantástico a gente ver esse crescimento e desenvolvimento da Polônia. A Varsóvia é um lugar muito interessante, primeiro pelo fato da Polônia ser um país que se encontra no centro da Europa. Ele estava mencionando que as viagens que você pode fazer ali para os outros países é muito rápido, porque como é um país que está no centro da Europa, tudo se torna próximo. E isso é muito bom, não apenas pela questão de turismo, de viagem, porque as pessoas dos outros países podem ir até a Polônia, até a Varsóvia, e ali poder estar investindo no país, ajudar a investir no crescimento do próprio país. Ele é um ótimo exemplo, né? Apesar de ele ser de um país mais distante. Mas isso serve de exemplo ali para as pessoas que moram nos outros países da Europa.
Isso é incrível. Realmente fantástico. É incrível. E você vê que ele saiu de lugar e foi aproveitar a WARSAW, foi aproveitar a Polônia. E ele fala muitos benefícios, né? Então, realmente é uma coisa impressionante. Mas essa foi a reação desse vídeo. Então, se você gostou, por favor, aproveita para se inscrever, ative as notificações e faça mais sugestões aqui embaixo nos comentários. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo e a gente se vê na próxima reação. Tchau!